Any questions, ma? Any questions? No. Manish, can you switch on the camera, ma? Manish. Hello. I'm not able to see you. Yeah, 1 second. Okay. So anybody having objection? So when I'm taking online class, is it not understandable or anything is there like that? No, ma'am. So if anybody having objection, raise the hand. Hand raising option is there, right? Manish, how many times you came to offline? Actually, once, ma'am. Then you are raising that. So we are not taking offline classes. No, ma'am. Actually, I thought of coming it from last week, ma'am. Okay. So from since I thought of coming, it was only online. Manish, how many classes running? How many times you are coming office? Classes are you running office? నువ్వు లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఆఫీస్కి వస్తున్నావా? ఎవరు రానప్పుడు ఆఫ్లైన్కి అందరూ ఆన్లైన్ సరిగ్గా ఆన్లైన్ పెడుతుంటే సార్ సరిగ్గా ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు కానీ సరిగ్గా వినపడట్లేదు. Chinareddy sir is talking. అదే సరిగ్గా వినపడట్లేదు. లాస్ట్ వీక్ నుంచి నువ్వు ఆఫీస్కి వచ్చావా? ఎప్పుడన్నా ఆఫీస్ లేదు, రాలేదు సార్. రాలేదు సార్. రానప్పుడు ఎందుకు గ్రూప్ లో రైట్ చేసావు? నేను వద్దామని అనుకున్నాను సార్, కానీ ప్రతిరోజు ఆన్లైన్ అని పెట్టినందుకు రాలేదు. ఆన్లైన్ అనేదే పెట్టడానికి నుంచి ఒక్కడ రాకపోయినా కూడా వాడికి రియల్ టైం ఉండదు, వాడికి ప్లేస్మెంట్ ఉండదు. డీల్ ఓకేనా? డీల్ ఓకేనా అందరికి? ఎవడైతే ఆఫ్లైన్కి వస్తాడో వితౌట్ నా పర్మిషన్ లేని ఆన్లైన్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వను, అలా అని రియల్ టైం క్లాస్ కూడా చెప్పాం. మీరు లీవులు తీసుకునే ఊర్లకు వెళ్ళినా కూడా ఐ డోంట్ కేర్. మీరు రూల్స్ మాట్లాడితే నేను రూల్స్ చేస్తా. ఇక్కడ ఎవరు నా ఇన్స్టిట్యూట్ లో బయట ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా ఈ ఫ్రీలాన్సర్ టైప్ చెప్పించును. ఆల్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీస్, దాదాపు 6-7 టెక్నాలజీస్ రన్ అవుతాయి ఆన్లైన్ లో. వీళ్ళందరూ కూడా వర్కింగ్ ఉంటది. వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీస్ మీకు ఆన్లైన్ లో ఏదన్నా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటుంటే యూ కెన్ కాల్ మీ పర్సనల్ గా. వాళ్ళకి మీకు అబ్జెక్షన్స్ ఉంటాయంటే ఒక రైట్ చేయండి దాన్ని. ఈ గ్రూప్ లో పిన్ చేసి ఆ గ్రూప్ లో ఉంది కదా అని పిన్ చేస్తే నేనేం చేయాలనేది నాకు ఉంటది.
యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఆన్లైన్. నీకు ఆన్లైన్కి ఒకసారికి అర్థం కాకపోతే 4 సార్లు అడుగు. లేదా ఆఫ్లైన్కి వస్తుంది అంటే మాకే చిరాకు వచ్చి ఎవడు రావట్లేదని ఇద్దరు ముగ్గురు ఆఫ్లైన్కి వస్తే ఇంత దూరం నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు కోసం ఏమి వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం లేదు, చలికి ఆన్లైన్లో ఉంటామంటే ఐ కెన్ కనెక్ట్ ఆన్లైన్. కొందరు నా పర్మిషన్ తీసుకున్నారు, అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ బెంగళూరులో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇచ్చిన. ఎంతమంది బెంగళూరులో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎంతమంది ఆఫ్లైన్కి రావట్లేదో కూడా నాకు తెలుసు. మీ ముందు బ్యాచ్ అలాగే ఉన్నారని చెప్పి అందరికి కట్ చేసిన, రిజ్యూమ్స్ కూడా ఇవ్వకన్నా చెప్పి చిరాకు వచ్చింది. ఎనిమిది 800 పొజిషన్స్ ఇప్పుడు ఓపెనింగ్స్ ఉంటే ఆ ఓపెనింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాడు కూడా లేడు. చిన్నారెడ్డి సారు లేదంటే ఉషా మేడం ఖాళీగా అవుతే లేరు. ఉషా మేడం షీఈస్ మేనేజర్ ఇన్ టీసీఎస్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. షీఈస్ స్టిల్ 1 PM షీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ నైట్. మా ఓన్ గనక మేము పొద్దున్నే 7:30కైనా వస్తున్నాం. If you objections raise, how many people you can tell me? Direct my number 634 is there. ఆ నెంబర్కి నాకు కాల్ చేయండి. ఆఫ్లైన్కి రాని వాళ్ళంతా గ్రూప్లో పెట్టేదో ఆఫ్లైన్కి వస్తున్నా ఉన్నట్టు పిన్ చేసుకుంటే ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. మీరు ఏదన్నా అంటూ ఉంటే పడడానికి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లో పడతాయేమో నేను అన్నాం. నేను ఎంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటానో ట్రైనింగ్లోనే అంతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటా, ప్లేస్మెంట్లోనే అంతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటా. నాకు దొంగ తిరుగులు మాట్లాడడం రాదు, మోసం చేయడం రావు. ఎనీ అబ్జెక్షన్స్ ఆన్లైన్? చెప్పండి, మేము ఇంతమంది ఆఫ్లైన్కి వస్తాము, మేము ఇంతమంది ఆన్లైన్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో నాకు వాళ్ళు చెప్పండి, ఏ ఏరియాలో ఉన్నారనేది. ఓకేనా? గోపి అండ్ కమలేష్ అండ్ రాజేష్, రాజీవ్, ఎనీ అబ్జెక్షన్స్? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, and new company, software company launching to Saturday in Woody Circle in Bangalore. దాంట్లో ఏ ఫేకులు నడవో ఏం లేవు. ఈ దాంట్లో మల్టిపుల్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ మల్టిపుల్ ఓపెనింగ్స్ లో ఎవరికైతే సబ్జెక్ట్, ఎవరికైతే స్కిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ మేనేజర్స్ ఉంటారు. అక్కడ అన్ని మామూలు నార్మల్ గా మీరు ఏ కంపెనీకి అయితే ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి అలా ఉంటాయి. అక్కడ స్టిల్ అబాప్ ఫ్రెషర్స్ 2024 పాస్డ్ అవుట్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. రైస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వరకు ఉంటే చాలు, బేసిక్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ దట్ కంపెనీ డీల్ విత్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, Yeah, still anybody having any concerns? No, ma'am. Okay. Then I'm sharing the screen. Screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So where we are in the last class? For all entries. Okay. For all entries we covered. Means select statements are done, right? Yeah, ma'am. Okay. So if I want one table, okay, few rows, then what is the syntax? Up to rows, ma'am. Very good.
If I have a condition, so like I want the students who got only 90%, I want to get them. So how to write? Where condition? Okay. So next, Rajesh, be quiet for a while, then remaining will answer. So if I want only one record, so I want to check whether 90% anybody got or not. So then what is the syntax? Select single or up to one row. Okay. So next, I want to combine the student table, student lab table, and the student personal info table and fee info table like that. I want to combine multiple tables. Then what is the syntax? Then joins, ma'am. Joins. Joins. So joins is okay if I'm joining 4 5 tables. For all entries. No, ma'am. So what is the prerequisite for all entries? Not initial. Which is not initial? The internal table. Which internal table? The first First table's interval internal table. is First database table's Student internal. table. Yeah. First table, second table, like that you should not say. So already screen is visible, right? yeah, ma'am. So whenever you are saying for all entries, which table should be not initial? For all entries, whatever the table you are using, that is not initial. So you need to say for all entries table is not initial. Is it clear? Yeah, ma'am. Yeah. So when you're answering, you have yes, internal table one, internal table two. So you are saying like this, but when the question comes, answering way should change. For all entries table is not initial. Which table is not initial? For all entries table. If you are not mentioning for all entries table, like this only questions come. Which table is not initial? So what is that? Like that. Okay, clear ma? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Okay. So next. So then we covered all the concepts of selects. Then we are going for the next class where we are going to see the internal table types. So we learn already internal table, right? What is an internal table? What is an internal table? Temporary memory allocation collection of multiple fields, Yes, multiple records. temporary memory allocation in the application layer. It's a collection of field which can hold 8 8 KB maybe. memory. Okay. So where means 8 KB memory means it can store multiple records that we learn already. Correct? In that we learn different syntaxes. What is that? First syntax. What is the syntax for Data Standard table of internal ma'am. Standard table of ma'am. standard table of? So when you're referring to a table, what happened? all fields. Yeah, all fields from the table, it will be copied. Correct? Next, if I want few fields or few fields from multiple tables, then what to do? Structure. Yes, very good. We are going to refer to the structure. So in that, how many types of structures are there? Two types. Hmm. Now, Fatima, give me a second. So remaining will answer. Okay. Uh, how many types of structures are there? Two types, ma'am. Hmm. What are Lo- those? Local structure and global structure. Hmm. Good. Local structure and global structure. Okay. So then that is one more syntax. Next, I have one more syntax. What is that? Table types. Hmm.
Fatima, give chance to others. They will also answer. Okay, okay. Yeah. Hmm. So what is the next syntax? Table type. Hmm. Referring to the table type. Just simple table type, it's not enough. So referring to the table type. Why we need that syntax? Referring to the table type. If we don't want to use the word standard, then we can use table type. Mhm. Standard, without standard also we have type table of, right? Then why we need table type? It is reusable. Structure also reusable. When we want to use only type word. With the type keyword, when you want to create internal table, at that time we are going to refer to the table type. Okay, so these are the syntaxes, very main syntaxes which we learn. And we learn the difference internal table with header line, all those things. That's just for understanding. But we are going to frequently use these three syntaxes, correct? So one is data, internal table, type, standard table of database table, okay? And one more, internal table, type table of structure, data, internal table, type, table type. If you are using this three syntaxes, it's going to create a standard internal table. It's going to create standard internal table. Other than standard also we have the internal tables. Yes, we have sorted and hashed internal tables. What is this hashed and sorted? Means first, internal table are splitted into two types: index based internal table, non index based internal table. So what is the meaning of index based internal table? When I'm creating the table with few fields, selecting that VBLN, ERDAT, ERNM, AURT, along with that, one more column will be added, line number or column number. Okay, so that it is going to say how many records are there. I have three records. I can see 1, 2, 3 index number. So I can easily say that three records are there. So this index is created by system itself in the standard and sorted internal table. So that's the reason it comes under index based internal table. What is the use of these numbers? How many count is there? What happen if I don't know? So why this number is required? Means up to now you are not learn any index based operations. Next you are going to learn the index based operations. Means read the first record, delete the 10th record, modify the 100th record. Like that we are going to say the index number. Okay, so in our syntaxes we are going to use this index number. Here it is having already indexes, so index based operations are possible for standard and sorted table. Then non-index internal tables. What is that? I have hashed internal table. How it stores? It's going to store like this. No, there is no index. It's going to store like field name and field value. So what is the field name? VBLN, the value. ERDAT value. ERNM value. AURT value. Again it starts. VBLN, the value. Like this, it's going to store the field name and the field value. So it doesn't have any index like this. So that if I want to write, delete the 10th record, I don't know which is the 10th record. How can it delete? So index based operations are not possible in the hashed internal table. Is it clear, ma? Yeah, ma'am. సో ఏం చెప్తున్నాను, ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ అనేవి టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు. ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్, నాన్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ అని డివైడ్ చేశారు.
ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో మళ్ళీ మనకి స్టాండర్డ్ సార్టెడ్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఇంటర్నల్ టేబులే. మనం డేటాని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇంటర్నల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. టైప్ స్టాండర్డ్ టేబుల్ అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకో, ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ అయితే స్ట్రక్చర్ కి రెఫర్ చేసి, అప్పుడు ఆ ఫీల్డ్స్ అయితే తీసుకుంటుంది, ఎక్స్ట్రా ఇంకొక కాలమ్ ని సిస్టమే యాడ్ చేస్తుంది. ఎందుకది? అది ఇండెక్స్ నెంబర్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇది ఫస్ట్ రికార్డు, ఇది సెకండ్ రికార్డు, నీకు CURA తో 24 రికార్డ్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయా, 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్ 24 దగ్గర స్టోర్ చేస్తుంది. సో దట్ ఏంటి దాని వల్ల యూజ్, ఆ నెంబర్ ఉండడం వల్ల ఏంటి యూజ్ అంటే, మనం ఇంకా ఇంకా సింటాక్సెస్ నేర్చుకుంటాం కదా, అప్పుడు మనకి ఇండెక్స్ బేస్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఫిఫ్త్ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేసాయి, 100 రికార్డ్ ని మాడిఫై చేయి అంటే, ఫిఫ్త్ రికార్డ్ ఏదో సిస్టమ్ కి తెలియాలి అంటే ఆ ఇండెక్స్ నంబర్ ని పెట్టుకొని అది వెళ్ళి ఆ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేసేస్తుంది. సో ఇలా మనకి ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఆపరేషన్స్ చాలానే ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా ఏంటి, స్టాండర్డ్ అండ్ సార్టెడ్ లో పాసిబుల్. ఎందుకు, దానికి ఇండెక్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి. అదే మనకి హ్యాష్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఉంది, దాంట్లో ఏముంది, ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది, ఇలా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో స్టోర్ అవ్వదు. ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఒక దాంట్లో ఏమో ఫీల్డ్ నేమ్, ఒక దాంట్లో ఏమో ఫీల్డ్ వాల్యూ. VBLN దాని వాల్యూ, ERDAT వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంటే తీసుకోండి, స్టూడెంట్ నమ్ దాని వాల్యూ, స్టూడెంట్ నేమ్ అతని నేమ్, స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్ తన పర్సంటేజ్, అగైన్ స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ రాడిందా, స్టూడెంట్ నంబర్ సో and so number, student name, student percentage, again student number, like that. సో ఫీల్డ్ నేమ్ అండ్ వాల్యూగా స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి ఇండెక్స్ అనేది ఉండదు. ఇండెక్స్ లేకపోయినప్పుడు నేను డిలీట్ ఫిఫ్త్ రికార్డ్ అంటే అది చేయగలుగుతుందా? ఫిఫ్త్ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేయమంటే అసలు దానికి ఫిఫ్త్ రికార్డ్ అంటే ఏంటో తెలియదు. కరెక్టా? కాబట్టి ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి హ్యాష్ టేబుల్ కి రాయలేము. నువ్వు రాయాలనుకున్నా కూడా సిస్టమ్ త్రో చేస్తుంది ఎర్రర్. ఎందుకు? అది నాన్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ కాబట్టి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? Yeah, ma'am. ఓకే. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ you got it. Index based, non-index based. Standard and sorted are comes under index based. Hashed comes under non-index based. First difference you got. Second difference. So both are index based, right? Standard and sorted both are index based. Then what is the difference between these two? Means standard, how the data in the table, so it's going to get as it is into your internal table. For example, VBAK table only take it. VBLN is the key field, so that data will be sorted in the key field only. So when I'm fetching CURA, it's going to pick how it is there in the table. Now, if I want to sort based on the date, yes, I can sort it. Means rearranging. Sorting means what is that? Rearranging. Ascending or descending. Means small to big or big to small. I can write with the ERDATS, AURTS, any field. You want to sort further. Yes, you want to sort VBLN only in descending order, means big to small, because it will always be in ascending order, small to big. But if I want to do it in the descending order, yes, that also you can do. So n number of times you can sort the data, rearrange the data in standard internal table. Is it clear? Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. స్టాండర్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో డేటా తెచ్చేటప్పుడు టేబుల్లో ఎలా ఉందో అలాగే తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటుంది. బట్ నేను మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేయాలి, డేట్ వైజ్ ఇప్పుడు డేట్స్ కావాలి, పైన సార్టింగ్ డిసెండింగ్ అసెండింగ్ అలా ఎలా కావాలన్నా, ఏ ఫీల్డ్ ని కావాలన్నా మళ్ళీ మళ్ళీ సార్ట్ చేసుకోవచ్చు స్టాండర్డ్ టేబుల్లో. దెన్ కమింగ్ టు సార్టెడ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్, while writing the syntax itself, I'll say that a sort based on the AURT and get the data. While writing the syntax itself, I'll say, so that it's while fetching the data itself, it will sort based on that field and get the data and stores. Then further, if I want to sort based on the date or name or VBLN, no, it is not possible, because once it is sorted and get the data, furthermore sortings are not possible.
in sorted internal table. సో సార్టెడ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఏం చేస్తున్నాం, సింటాక్స్ రాసేటప్పుడే సో అండ్ సో ఫీల్డ్ తో సార్ట్ చేసి డేటా తీసుకొచ్చాయని చెప్తాము. అది కండిషన్ కి మ్యాచ్ అయ్యే డేటాని ఆ ఫీల్డ్స్ తో సార్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తుంది ఇంటర్నల్ టేబుల్లో. ఫర్దర్ గా వేరే ఫీల్డ్స్ తో సార్ట్ చేయాలంటే అవ్వదు. క్లియర్ మా? Yeah, ma'am. Yes, yes, ma'am. Next, we have hashed internal table where field name and the value, right? So here also same. It is going to fetch the data how it is there in the table. But further, if I want to sort like a different fields, yes. So it is possible. Sortings are possible in hashed internal table. So these are the differences between all the three. In standard, index-based operations are possible. Furthermore, sortings are possible. In sorted, furthermore, sortings are not possible, but index-based operations are possible. In hashed, index-based operations are not possible, but furthermore, sortings are possible. Clear, ma? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So this is about theoretically. We'll see practically the same. So what is the syntax for standard? Up to now, whatever syntaxes we learn, all those is for standard. If you are saying type standard table also, standard only creates. If you say type table of also, standard only creates. If you see type keyword also, standard only created. All the syntaxes up to now, whatever you learn, that is for standard. Sorted and hashed, I'll show you. Quickly creating a program. You can see what is that? Select star from VBAK into table where ERNUM equal to CURA. This is my select statement. I'm just using my internal table. How I want one table, all the fields. So ZT VBAK type standard table of VBAK I'm just taken. And SY subarc check always required after the select statement. Then I'm asking delete the fifth record and I'm asking sort based on the AURT field. So I'm just activating. This is my standard table example. Activated. I'll just keep at the report statement. So always I'll go for debugging. Just run it. See the internal table ZTVBAK. You can open and see it's copied all the fields of VBL and extra row also there. Ma, this is just in the runtime. It is not in the application layer. I'm not showing. It is just in the runtime how it looks only I'm showing. But in the application layer, it's same like that. It's storing like that. You need to guess. I can't open the application layer and show. So now when I press CURA, but for the condition, there are 24 records are matching. You can see that, correct? The 24 records are matching.
So then what I'm asking, delete the fifth record. I have 24 records. In that fifth record, delete it. What is the fifth record? 5040. I'm asking to delete that. Okay. If you see, 5 index based operations are possible. 24 records become 23 records, and you can see that record is not available. Correct? You can see. Yeah, ma'am. This is how index based operations are allowed. And furthermore, sorting. Before that, how the data is sorted. If you see, the data is sorting order based on VBLN, because in the table, this is the field which is sorted. As it is, it came. Now, I want to sort based on the AUART field. Just FI, you can see that AUART field. Now this is not at all in sorting order. You can see 5455, 5105. It got changed. Why? Why? Because I'm sorting based on the AUART field. See, first K, then S, then T, then Z. Like that, it is sorted the data, arranged the data in a proper manner based on the field AUART. So that's the reason we can allow this. Both are allowed. Correct? Index based operations are allowed. Furthermore, sortings also allowed in index based internal table, and that too standard internal table. Clear, ma? Yeah, ma'am. So then we'll go for the next. బస్సు పోతున్న పాపం అటు పోమ్మను అటు పో ఇంక బ్యాగ్ తీసుకొని Yes, ma'am. Next one, we are going to see sorted internal table. The syntax will be like this. Data internal table type sorted table of. In the syntax itself, you have to say sorted. If you are saying sorted only, it will be sorted table. If you are not mentioning anything, it will be standard only. And so what I said, while sorted internal table, తీసుకున్నావు while writing the syntax itself, you have to take the field as which field you want to give the preference for sorting, that you have to give. You can see with unique key fields. What is that? Unique means key fields. Non-unique means non-key fields. So that is what the syntax, and I'll show you the example. See here, ma, internal table type sorted table of. Sorry, please go on mute. Yeah. Internal table type sorted table of database table with non-unique key. I'm using AURT as the field, which is a non-unique key. Unique means primary key field. Non-unique means other than primary key fields. AURT is a non primary key field. That's the reason I'm using non-unique key. What I'm saying, get this internal table, create with the AURT. So means with all the fields, but while fetching the data, choose this field for sorting preference. That I'm saying. సో నేను ఇంటర్నల్ క్రియేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే చెప్తున్నాను ఏ ఫీల్డ్ తో డేటా సార్ట్ చేయాలి అని. ఓకే, then select statement as usual. There is no change at all in our select statement. And delete fifth read card. Yes, sorted also comes under index based internal table, so this is possible. And further sorting, I'm just checking is it possible or not. So when I activate this program, it will throw the error. You can see it is throwing the error. What is that? ZTVBAK.
So it's a kind of sorted table. You can't use furthermore sorting. So system is not allowing to sort further. Okay, because it is already a sorted table. Then so I'm just activated, but index based operation is possible or not, we'll see. While fetching, it is fetching based on AURT sorting or not, we'll see. FI, it looks like same. Here there is no difference at all. It's a collection of fields. Okay. And when I'm fetching the data, FI, you can see previously VBLN in the sorting order. Now you can see it is not at all in the sorting order, because while fetching the data itself, I'm asking to sort based on the AURT and keep it in the internal table. Correct? So that's the reason it is getting the data like that. And furthermore, if I'm asking to sort based on other fields, it is not possible. And then delete the fifth record. Yes, I have 24 records. I'm deleting the fifth record. Yes, it is become 23. Means index based operations are possible, and furthermore sortings are not possible in the internal table sorted. Clear, ma? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Can we go further, right? Internal table. Here also we need to specify in the syntax hash table of, otherwise it's not going to consider that as hash table. If I'm not mentioning by default standard only, if I mention sorted, if I mention hash, then only it's going to choose that kind of table, standard or sorted or hash. Let's see, I'm just writing this syntax for internal table. Ma'am, voice is not audible, ma'am. Not audible, huh? Now okay, ma'am. Before not audible. Ah, okay. So I'm just having type hashed table of, and you can use with unique key only. There is no non-unique key in the hashed internal table. Then VBLN already key field. Again we need to write. Means here I have only one key field, so I'm writing. But if you have multiple key fields at that time, you can choose whatever the key field you want. So then we are going to write the select statements. There is no change. It is as usual. And deleting the fifth record, I'm just saying. Sorting that based on the data, I'm saying. So we'll activate and see. So you can edit. So what is that? Hashed internal table, which is you can't use Not any index based. explicit or implicit index based operations. You can see double click on that. It is blinking on that line. Okay, index based operations are not at all possible in hashed internal table. Clear? Yeah, ma'am. So I'm just commenting that activated. Now we are going to see in the runtime. That's the reason I said in the runtime only I'm showing, not in the application layer. If you see this internal table, it looks like same. It's having the same columns and rows, but it is in the runtime. In the real time means in the application layer, how it stores MENDT that value, VBLN that value, like that it stores, not like this. This is in the runtime. It looks like same.
Fi, you can see is URA, which is having all the 24. Here also you can see the index. Don't think that this is in the application layer, just in the runtime. But in the application layer, how it stores? Field name and the value. That's the reason index-based operations are not possible. But furthermore, I want to sort based on the date, not based on this. Then I'm pressing F5. There you can see based on the date it got sorted. Okay. So like this, we can do the furthermore sorting in hashed internal table, but not the index based internal table. If you try to write also, system won't allow you to write the index based operations in hashed, sortings in sorted internal table. Clear, ma? Yeah, ma'am. Yes, madam. So, any more questions? No, ma'am. Okay. So, this is about the types of internal table. We have three types of internal tables. 90% of which tables we are going to use? We are going to use standard internal table. Sorted and hashed, very rare we are going to use it in our programs. Because in further I want to write index based operation, or I want to like a further more sortings I want, that and all I'm not sure. So that's the reason we are going to use standard only. Sorted and hashed, very rare you can see that. Clear, ma? Yeah, ma'am. So with this I finished the types of internal table. So with this declarations are done. In the declarations we saw that variable declaration, constant declaration, internal table declaration, work area declaration, correct? These are the declarations which is already done. Next, we saw the select statements. Yes, one table how to get, multiple tables how to get, all the syntaxes of select statements also done. Next, we have processing statements. So we are going to see the processing statements. Up to now, what we are doing? We are just getting the data into our work area or internal table from where? From database table. But I don't want to get the data from database table. I want to fill the data by my own. Okay. At that time, how to fill the data into internal table. Okay. For that, we have the syntaxes. 20, yeah. Okay, fine. So I'll start this processing statements freshly in the tomorrow's class, ma. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah, fine. If you have any questions, let me know. Otherwise, we can wind up and then we can close. Fatima, you raised your hand. మ్యామ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ కూడా స్టార్టింగ్ చేయొచ్చు Multiple మల్టిపుల్ tables. ఫీల్డ్స్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఒక టేబుల్ పైన Yes, సార్టింగ్ నేను జస్ట్ ఓకే ఒకటి చూపించాను, ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఒకటి చూపించాను. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అన్ని సింటాక్సెస్ ఫర్దర్ ఇప్పుడు వస్తాయి ప్రాసెసింగ్ స్టెప్. ఓకే ఓకే అన్ని సింటాక్సెస్ చెప్తాను. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? మ్యామ్ ఇంకొక డౌట్ మ్యామ్, లాస్ట్ క్లాస్లో టూ టేబుల్స్ చెప్పినారు కదా మ్యామ్, యాజ్ ఏ వన్ టేబుల్కి ఏ, సెకండ్ టేబుల్ అనదర్ టేబుల్కి టూ అని పెట్టినాం, బి అని పెట్టినాం కదా ఏఆర్బి, అలాగే నంబర్స్ కూడా పెట్టొచ్చా మ్యామ్? వన్ ఆర్ టూ? నంబర్స్ ఐ నెవర్ ట్రైడ్, యూ జస్ట్ ట్రై, బట్ మోస్ట్లీ లెటర్స్ ఓన్లీ విల్ కీప్. ఓకే. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, madam. You too.